Вы знаете, вчера я отправился на свою любимую прогулку по Подолу и по вечернему Киеву. You know, yesterday I went on my Мой favorite путь trip to проходил Podil, через to Вознесенку, через Михайловскую площадь, кто знает downtown Киев, Kiev. I Подильскую went through горку, Vosnesenko and обратно Mikhailov через Square Богородский and спуск. back to the St. Andrew's Descent. Это знакомый маршрут, обычно This помогает is a собрать path мысли that перед we тем, all know, как and it я helps me проповедую. get my thoughts together before I preach on Sunday. Я размышлял над I was thinking 135-м on псалмом. Psalm Ремейк или 136, переделка, которую мы часто слышим, and the remake of it we часто hear сами поем в нашей often, церкви. and we sing in our Помните этот? church. Remember, Подяку віддай царю царів, його любов give навіки. thanks Він добрим to the є, Lord of Lords, his love endures він forever. понад усе, He is above його all любов things, his навіки. love endures Хвала, forever. хвала. Мне кажется, что этот псалом особо It полный seems и to me ярко that подходит this к теме psalm нашего is especially сегодняшнего full, праздника, and it Дня is so fitting Благодарения. for the topic of our day today, of Мой the путь holiday проходил today, мимо the мурала Thanksgiving. Сергею Негаяну I was на going through the Софийской mural площади. to Sergey Negayan at Потом Sophia Square, стена, на которой and there's a wall фотографии, имена where there are pictures and людей, names которые за of people последние who, over the course годы отдали of the свою last жизнь. recent years, gave up their lives. Совсем недавно. Just recently, very За recently, независимость for the моей independence любимой of my Украины. favorite country, Ukraine, my В этот раз, beloved когда я Ukraine. проходил мимо этих So this time, фотографий, when I я passed these почему-то pictures, решил for обратить some внимание reason, на I тех, decided to которые pay attention to the ones who отдали свою жизнь, gave которые their погибли в день lives, моего who рождения. died on Один my из июльских birthday. дней. It's one of days in Я July. обратил внимание, что And в I первые годы paid войны attention that in каждый the год first 4 years человека of the war, умирали. every year, Я at могу least 4 вспомнить people эти died дни. Я on помню, that как day. проходят I дни can моего remember those рождения. days. Это I know особые how дни. my birthdays pass. These are special Потом days меньше, for me. 3, And then 2. I see fewer and fewer Некоторые годы next year, вообще никого 3 не or было. 2, and the next year В один maybe из none годов died on my была birthday. фотография And on человека, one который year there was одного a года picture рождения со of мной. a man who Он was отдал born in the жизнь same в мой день year that рождения. I was born. So he gave up his life on my Я birthday, подумал, and что he was the праздник, same age as I. который у нас сегодня And есть, I'm это thinking that the holiday that we похож have на today каждый is праздник, который мы similar to празднуем. every holiday we Потому что celebrate, каждый праздник — это because праздник every holiday благодарности is a кому-то holiday of за что-то. thanks to somebody for something. Каждый заслуживает Everybody deserves благодарности, даже когда день gratitude, рождения, even когда if собираются there's just a друзья праздновать birthday, день if people get рождения together for a birthday близкого друга, celebration то of a close friend. они тем самым Through выражают that, they благодарность за его expressed жизнь, за то, gratitude что for his life, for his его жизнь existence, that коснулась his их life жизни. touched their Когда lives. украинцы вспоминают, And when например, Ukrainians день рождения Тараса commemorate Шевченко, the birthday of есть Taras благодарность Shevchenko, за the poet, there's то, что gratitude осталось that для всего he left народа, для behind всей for the нации. entire nation. Когда When верующие believers вспоминают день рождения Иисуса, то это слова commemorate благодарности за the birthday of Спасителя Jesus для Christ, каждого these верующего. are words of thanks for the Savior for every believer. Пожалуй, каждый праздник And probably — это every праздник holiday is a благодарности. holiday of А thanksgiving. сегодня у нас And today День we благодарности. have a whole day of Я подумал, thanksgiving. что это And I thought праздник, День that благодарения, this который мы стали holiday, праздновать Thanksgiving, недавно, that это we started celebrating just праздник recently, праздников. is a holiday of the День, holidays, выделенный a day для set признания, что aside славы и благодарности to заслуживает сам Бог, understand that тот, который God сотворил людей и Himself народы, deserves gratitude, that He их created героев, the и world, жизнь каждого из нас, nations, their heroes, саму and lives жизнь. of every one of us, and life И itself. я шел по вечернему And Киеву и as I думал, что went центральными down вопросами Kiev для моей streets in the проповеди evening, I будут thought вот that the такие central вопросы, о issues of которых my речь идет в этом sermon today were 135-м going to псалме, be который мы the сейчас following через two things that we're going to минуту-две read in прочитаем Psalm вместе. 136. Первый вопрос — The это first почему question мы is должны благодарить whether Бога? we need to, А why почему do we мы need to должны thank благодарить God? Бога? Why should we Этот thank псалом God? начинается с того, что The как psalm мы begins with the вспоминали, как мы words, поем as «Подяку we віддай царю царів». Или на we're русском saying, «Славьте give Господа, ибо thanks to Он the благ, Lord, ибо век милостив». А почему? or Почему это worship God, касается it меня says in лично? Russian. Then why? Why do we? И Why is второй it вопрос: important to me? что And the значит second Его question любовь is, what навеки? does Или it mean His как love здесь в endures этом forever? синодальном Or переводе as «Ибо a век милость Его». synodal version says, for forever is His Особенно, mercy. наверное, в And I контексте, think когда я, specifically in the может быть, не context of совсем ее when вижу. I И don't вот в этот exactly момент see я it, заметил, at что я that прихожу time I мимо noticed that I кофейни, come to this которую coffee несколько shop лет on my назад way. I was открыл walking мой yesterday, right? хороший друг. And my Я friend назову его Юрием. established this coffee shop. Let's call him Beauty.
Я посмотрел, And похоже, I что эта looked кофейня была and I открыта. thought, well, this Свет is an еще open горел, хотя coffee был shop. поздний The вечер. lights are on, Я although зашел it's pretty зайти. late, and I decided to come С in. Юрием я I познакомился met Yuri 25 лет тому назад. 25 Он years был тогда ago. Back молодым then, he пастором was a новой young церкви. pastor of a new church. Еще он был молодым And also, he верующим, was всего a лишь new 2 года с believer. тех пор, как он уверовал, он уже Only a был couple of пастором церкви, years которая after была he приличных was размеров в то время. a Новая церковь believer, then совершенно. it was a new church, and he was already a pastor, a very new church. Его церковь в His Приморском городе church тогда in the быстро росла, и city on среди the ее новых членов были и coast of моряки, the и бывшие торговцы sea, наркотиками, there were и даже also один человек, members с которым я from his church познакомился, who were сказал, что seamen он and был самым also первым former drug dealers. And one of человеком, the который контролировал first весь people who he met, этот I бизнес met there. It наркотиков в was том a городе. man who used to control И он the стал верующим. drug business in Это the была city, and now удивительная he became a церковь. Christian. So it was an amazing church. У этого Юрия And была this очень Yuri, friend of занятая, mine, бурная he жизнь. had a very busy, had a Позже very он организовал еще несколько церквей, charged последние в life, Киеве. and he organized a couple of other Но churches. The несколько лет recent назад one что-то in случилось. Kiev, and a couple of years ago, Он мне something уже рассказывал, happened. что не He выдержал already 25 лет напряженной, told me всепоглощающей that he работы. couldn't stand И, the как говорят, 25 years of very перегорел. stressful and consuming И когда life, я and he just заходил burned в out. это кафе, я не And знал, when I найду ли walked я into его this там, в этом cafe, I had кафе, no или, idea whether I was going to может быть, find он уже him there. Maybe кому-то he передал already другому. Я commissioned давно не his заходил в него, coffee наверное, shop to год somebody прошел. else. It's been a Ковид, year for me знаете, to как раз visit. перед ковидом You я know, it заходил. happened Уже right before почти 2 COVID that года I назад. visited him last, so it's almost 2 years ago. И вот, And so, когда я зашел, as I оказалось, что он walked там. in, I realized that И he он was there, поделился со мной and he shared о with том, что me он that продолжает he трудиться этим continues бизнесом. working with Хотя his каждый день ему business, дается очень although every трудно. day is hard. Бывает, совсем оставляют силы. Sometimes there И уже is no несколько лет он не strength, может вернуться к тому, and чему посвятил лучшие годы своей he can't жизни. go back to the things И что that его for several жизнь years he couldn't go становится back to what he жизнью devoted his life разбитой to, that мечты. his life is becoming a Такой broken dream life. яркий This bright, взлет, такое a яркое bright начало. ascent, a bright beginning. Перед моими глазами сейчас And in его front of my eyes печальная now, улыбка. I see Очень милый his человек, sad которого я давно smile. He's a знаю. wonderful man I know for a long time. Было уже поздно, там It was a сотрудник его late сказал, что ему night, пора идти and домой. Я his сказал, мне coworker тоже said нужно that he идти. needed to go, and so Поэтому я Yuri said попрощался, that he вышел из needed to go. кафе, So I said продолжал свой goodbye путь and по went вечернему on my Киеву. walk through the Теперь я streets пытался of the понять, evening как city. слова And now I ремейка try to understand 135-го how the псалма words могут of the звучать для remake моего of друга. Psalm И как 136 теперь could мне sound for my проповедовать friend. сегодня на How эту can I тему, preach today тему for that Дня on that topic, Благодарения? on the Thanksgiving? Подяку воздай Царю царів, Give thanks to the Lord of Його любов Lords, навіки. Він for he is добрий good. є. His Він love плод endures усе, Його forever. любов Give thanks to навіки. God Хвала, of хвала. gods. His love endures Могутня і forever. сильна Його рука. His hand Його is любов mighty навіки. and strong. His Відродженого love життя endures Його любов forever. навіки. We are restored to a restored life. His love Give endures thanks forever. to the Lord our God and King. His love endures Give thanks forever. to the Lord and God Для and тех, King. His кто love endures forever. знает эту песню на For those who английском know языке. that song in English. Поэтому, когда я вернулся So домой, when I came мои back два home, вопроса проповеди my стали two выглядеть questions так. of my sermon Почему looked мы at the должны благодарить following. Бога, даже Why we когда should жизнь выглядит thank God разбитой? even И if что our значит life Его looks broken? любовь And what does навеки, His даже love когда forever я не могу mean? увидеть And I can't even see ее в своих that обстоятельствах. love in my circumstances. Но знаете, перед тем, как мы But, прочитаем сам текст, before we правда же read надо нам the text прочитать itself, we should read the text, оригинал, не the только original, ремейк. not only the remake, don't we? Перед тем, как So мы before рассмотрим we эти consider вопросы, these хоть questions, немного, я for думаю, at что least нам a нужно little bit, we разобраться в need терминах, to потому look что вы through the обратили terms and внимание, understand, насколько because отличается you see how ремейк much от the оригинала, по remake крайней is мере, different from the в original, русском его at least переводе. in the В Russian украинском несколько translation. меньше, но In тоже Ukrainian, it's a отличается little довольно сильно. closer, but it still is different. Там любовь, здесь So слава. the love and the glory here, Там подяку віддай, или it says give give thanks thanks по-английски, in English. воздай благодарение. И здесь в русском And славьте in его. Russian it says По поводу worship любви мы him. поговорим As чуть to love, позже. we're going to Сейчас talk a little я bit хочу later, but сказать right вам о now том, I would что like to say наш общий that друг, для our многих common он friends, for some стал of you, другом, he особенно для became тех, a кто ездил friend, с ним especially в for Израиль. those who Брайан went Видмен, to я часто Israel with him. вспоминаю Brian здесь с этого Whitman, I места. remember him very often Он here, рассказывал but однажды, he told me что в once библейские that времена at the евреи biblical вообще не time, говорили Jews did not «спасибо, even say thank you, Господь», или «я or благодарю тебя, Господь». I am Потому что grateful они to считали, you, что это было Lord, because they нескромно. said that was not Это humble. означало, как That они думали, meant, что as they они thought, бы сказали: that they «Смотри, would say, Господь, look, это я God, говорю I тебе am спасибо». И saying thank поэтому они you to не you. говорили такие So слова they didn't even say those «спасибо». words. They Вместо didn't этого say они thank you. говорили
слава They Богу. said, Они говорили, worship хвала God, тебе, praise Господь. the Lord, praise to you, Lord.
Знаете, это So интересно подумать о it's том, как interesting to происходят эти think слова. how Вот, например, these слово words «спасибо». Вы же знаете, originate. на русском Even the языке word это «спаси thank you, Бог», you на know that украинском in тоже Russian it «спасибо». is Это пожелание человеку, may the чтобы Lord Господь save. That's спас the его. word, Или если the мы word's говорим meaning. слово So when we «благодарю», say I give thanks, это I thank you, получается, что я говорю it means «благое дарю I am giving тебе». good. То That's есть я actually вроде the как translation. благодарю за I благо, thank которое you я for получил, the но good that I have вроде как будто бы received. я говорю, и я благо тебе But тоже I am дарю. also kind Ну, of я не знаю, giving может, это you мне так goodness показалось. Может быть, back. Maybe кто-то that's something лучший that I am исследователь скажет thinking. Maybe is более there are better linguistic глубокое происхождение этого researchers русского here who слова. can Но это trace the интересно. Слово на etymology of these украинском words. языке, But вы it's знаете, interesting я that in the начал Ukrainian language, изучать его и I обнаружил для started себя studying that удивительную word вещь. and I Оказывается, слово figured «дякую», out something оно very interesting. The происходит word от дякую, того which же is thank самого you, слова, что it английское derives from «thank the you» same или word that thank you in English по-немецки or «danke». danke in Вы German. чувствуете, от «данки» You can до «дякую» even через польское там «дзинькую» это совсем уже ничего see осталось. И danke, вы знаете, что dziękuję in означает Polish and «thank you» или дякую in «danke»? Ukrainian Это and thank означает you in English. «я думаю о тебе», And that «я is, чувствую о means тебе», «я I переживаю». am thinking Все about мое you. I feel состояние about это о you. тебе. My experience is Я about думаю you о right now. тебе. I am about you. По-еврейски The Hebrew эта фраза «славьте Господа, phrase, ибо Он благ» worship the или Lord because he is good, «подяку воздай or give ты thanks Господу», to the он Lord звучит for he is good. «ходу ли Адонай It китов». sounds different Возблагодарите Господа, ибо Он благ. as И give вот thanks to в the Lord современном because еврейском he is языке слово good. «ходу» оно означает And so просто in the «спасибо» Hebrew, или «благодарю». hodu, the part of А вот it, в means библейском, I thank you. еврейском But in корень the этого слова biblical это «яда». Jewish, Оно означает the «славить» или root «исповедовать yada перед means to людьми». worship or to confess То есть before получается, people, что which когда means so мы that говорим when we say «спасибо», thank то you, корень этого the слова root это of вот that как раз word, «я исповедую I am исповедую confessing тебя», you. или «я I исповедую am свои чувства confessing перед my тобою», feeling или «я before хвалю». you, То or есть, I am когда мы praising. So, благодарны, when мы we are инстинктивно grateful, we're благодарны, когда мы instinctively понимаем, что thankful when наша we жизнь understand that our – это дар life is любящего a Господа, и gift мы from the Ему loving за это God, and возносим we are хвалу. praising Him И for здесь that. интересно, And it's потому что если interesting мы here говорим because «я when we думаю say о that I'm тебе», thinking это about уже you, получается it's акцент не на «я», already а акцент на the тебе. accent is «Я not on думаю о me, but тебе как about о you, on великой, you. I am thinking of чудесной, you as an классной amazing, личности». Вы знаете, это здорово на самом great деле, когда personality. And мама it's говорит great when, своему for example, a ребенку mama «ты says to классный», his child, "You're so cool. когда что-то You're so классно он great," сделал, when хорошо he did сделал. something Это well. ободрительно звучит. So that Или sounds когда папа encouraging. говорит Or своему when the маленькому father ребенку: says to «У the тебя little это child, отлично "You получилось». did such a Я good job." даже думаю, не только And маленькому, I даже и think взрослому, when как even бы я хотел, чтобы an мой папа был adult еще жив child и мне сказал эти hears that, I слова. wish Они my для меня dad всегда said очень to много me, значат. those words always mean a Вы lot знаете, to вот me when здесь my father это says, "You интересно, did что в well." первые 3 And it's стихах interesting that in the first 135-го three псалма, мы verses уже of начинаем его Psalm читать. 136, and we're already reading «Славьте it, Господа, ибо give Он thanks to благ, the Lord, for ибо he вовек is милость good. Его. His love Славьте endures Бога богов, forever. ибо Give вовек thanks to the милость God of Его. gods. His Славьте love Господа endures forever. Give господствующих, thanks ибо to the Lord of вовек lords. His милость love Его». endures Это везде forever. начинается And с here этого it all слова starts with «славьте» или give thanks, «я исповедую». or I Все confess. равно, что исповедую. Или исповедую Господа I перед всеми, confess или the исповедую Lord in себя front перед of everybody, Господом. or I confess Но myself это before the какое-то Lord. личное It's отношение the same, между but it's this мною и personal Богом. relationship between И God and после этих myself. 3 стихов And after идет these еще 3 3 verses, there стиха, are another которые 3 на verses русском that in синодальном Russian, in переводе the не очень synodal version, четко aren't звучат. exactly Здесь clear, but начинается 4 they стих. are saying, «Того, to him славьте who того, alone который один творит чудеса does great великие, ибо wonders, весь his love ибо вовек endures милость Его». И forever. потом «который сотворил Who by небеса his премудро». understanding made the В heavens. еврейском His языке и love в endures английском forever. But тоже it's interesting how in здесь просто Hebrew and in English акцент идет too, на the accent is тому, on тому him, кто, on того, him, который, on того, his, on the one который. who did. То есть акцент здесь So не the на мне, accent is not on а на me, том, but on the other который, person, on the который one who's благ, doing this, and the который one Бог who's good, богов, who's God of который gods, who Господь is the Lord of господствующих, lords, который один творит who is the чудеса one who does великие. all wonders. Это текст This этого text, the text псалма, of this его еще psalm, называют it is also called антифоническим, то the есть antiphonic psalm. это такое было правило There was a пения rule некоторых at the псалмов time of singing в some of Древнем the Израиле, psalms in the когда ancient Israel, один that священник when или one левит какой-то priest or Levi говорил was первую часть, saying the и first потом part, весь and then народ the rest of the отзывался и people говорил were вместе raising their как бы voice and отклик. were giving И так like a продолжалось response на all протяжении together, всего and that псалма. went И вот on for сейчас мы, the когда будем entire psalm. читать, So представьте as we себе, sing now, как
imagine слышим, how we и как мы hear вместе поем and how we с sing группой together прославления, with когда the мы worship поем team это when we sing ремейк it, this этого remake нашего of псалма, this о том, psalm, что about the fact that
Прочитается первая when строчка, the то потом first line is где-то read, вдали and then in the начинаются background голоса. there are all these Его voices любовь rising out. навеки. His И love потом они endures forever, нарастают, and then they нарастают, и grow потом louder вся and эта louder, and the многотысячная multi-thousand громада, собрание, crowd of его любовь people. вовеки. His Представьте себе, love на endures Майдане forever. Just собрались, imagine и for кто-то somebody like читает at этот псалом, Maidan, и весь Майдан, миллион людей, somebody's которые reading там the psalm, and собрались, the entire говорят, Maidan, the multitude его of любовь people навеки, there says, ибо His love вовек endures милость его. forever. Представьте себе. И And послушайте, just imagine that на and что они listen отвечают. to what they Его are любовь responding навеки. to Давайте with His love прочитаем endures вместе. forever. Let's Если вы read. захотите And if you would вторить, like то не смущайтесь, to можете это speak делать про up, себя, можете don't вслух. be ashamed, and you can speak up out loud. Славьте Господа, Give thanks ибо to Он the благ, Lord, for He ибо is вовек good, милость for Его. His love endures Славьте forever. Бога Give богов, thanks to the God of gods, ибо вовек His love милость Его. endures forever. Славьте Give Господа, thanks to the Lord of господствующего, lords, His ибо love вовек endures милость forever. Его. To Того, Him который who один alone творит does чудеса great wonders, великие, His love ибо вовек endures forever. милость Его. Who, by Который His сотворил understanding, небеса made the heavens, премудро, His ибо love вовек милость endures Его. forever. Who Утвердил spread out the землю на earth водах, upon the waters, ибо His вовек love милость endures Его. forever. Who Сотворил made the светила great великие, lights, His love ибо endures вовек милость Его. forever. The Солнце для sun to управления govern the днем, day, ибо His вовек love милость endures Его. forever. Луну и The звезды для moon and the управления stars to ночью, govern ибо the вовек night, милость His Его. love Поразил endures forever. Египет, To Him who struck Египет в down the первенцах firstborn of Его, Egypt, His ибо love вовек endures милость Его. forever. И And brought вывел Израиля Israel из среды out Его, from among ибо them, вовек His love милость Его. endures Рукой forever. крепкую, With a мышцей mighty hand простертой, and an ибо вовек outstretched arm, милость His Его. love endures Разделил forever. черное море, To Him who divided the вовек Red милость Sea Его. asunder, His love endures И провел forever. Израиля And brought посреди его, Israel through ибо the вовек midst of милость it, Его. His love И endures низверг forever. фараона и But войско его swept в черное Pharaoh and his море army into the черное, Red Sea. His ибо love вовек милость endures Его. forever. To Him who led His people Сейчас through the крещендо. wilderness. And now Сейчас there's the нарастает, crescendo. слушайте. Now it rises up. Можете Listen, подхватить. you can also sing Поразил along. царей великих, To Him ибо who led His вовек people through the милость wilderness, Его. to Him who И struck убил down царей great kings, сильных, His love ибо endures вовек forever, and killed милость mighty Его. kings, His love Сигона endures царя forever. Аморейского, The ибо Sihon, вовек king of the милость Его. Amorites, И His love Ога царя endures forever, and Васанского, Og, ибо king of вовек Bashan, милость Его. His love И endures отдал forever, землю and в gave their наследие, land ибо as an вовек inheritance. милость His love Его. endures В forever. наследие An Израилю, inheritance to His servant рабу Israel. своему, His love ибо вовек endures милость Его. forever. А сейчас And контраст. now there's the Сейчас contrast. тихо, как And now it's quiet as an echo. вспомнил нас, He remembered us in унижение our наше. low estate. ибо His вовек love милость Его. endures Избавил forever нас and от freed us врагов from our наших, enemies. ибо His love вовек endures милость Его. forever. He Дает gives пищу food всякой to every плоти, creature. ибо вовек His love милость Его. endures forever. Славьте Give Бога thanks небес, to the God of heaven. ибо вовек His милость love Его. endures forever. Псалом говорит, что мы The должны psalm благодарить says that we need или to славить thank Бога. or to Не worship потому, God, что мы and любим not because we праздники. love Давайте holidays, посмотрим but сейчас, let us look почему мы today должны why we любить need Бога. to Мы love здесь God можем and заметить, worship что в God. структуре We самого can псалма notice есть that in the structure как of the бы psalm перемена there is a или change тональности, of или темы. toning Первые or три стиха topic. — The это first three те стихи, verses are the которые говорят verses that о том, speak кто такой Бог, about who God is каков Его and what статус. His Бог status is. благ, Он God is добр, good, и Его He's статус kind, — это His Бог богов и status Господь is the God of gods and господствующих. Lord of all Он самый lords. He сильный. is the strongest. Мы можем быть спокойны в нашей We жизни. can be Он calm наш in our Бог. lives. He Он is our самый God. He is могущественный. the most powerful. Но как это увидеть, когда But how do we see жизнь that выглядит when the life разбитой, как у looks моего друга broken, Юрия? like Yuri has, my friend? И тогда And немножко then меняется тон, the может tone быть, переходит на changes, and then следующую it тональность switched по to the очереди, next и начинается tone пение о level, том, что Бог and the singing is тот about the самый fact Бог, that о God котором is the только God услышали, кто Он of есть, whom we just что heard who Он He is, делает, what He does, что Он творит. what И следующий what стих He does. говорит нам о том, And the что next того, verse, который that to Him один who alone творит does чудеса великие, great ибо wonders, вовек милость His Его. love endures forever. О, этот весь псалом, это Okay, псалом so о all of чудесах this Божьих. psalm is about Тогда, wonders of когда God. жизнь When разбита, the тогда, life is когда broken мои down, мечты when my разбиты, dreams я are хочу broken, видеть I того want Бога, to который see что-то the God делает. who does something. У меня не хватает I сил. don't have enough Но я strength. оглядываюсь But I вокруг, look и я around смотрю, and I look, о, какая же это oh, удивительная, what a прекрасная осень, wonderful особенно когда солнце fall. восходит. And when the Вы sun заметили, rises, какая в have you этом году noticed how замечательная beautiful осень? the fall Не чудо is ли this это? year? Isn't that a Да мы wonder? привыкли к этой We're осени, so но почему used to this социальные fall, сети but why наполнены этими why are the фотографиями? social media
full of these pictures. They come to us from different countries. I look at the pictures that my very old elderly professor, my teacher, sent to me, who taught me in a faraway American. I'm looking at this wonder, this just perfect golden tree and the perfect place, the combination of colors and form. It's just amazing. And I receive a picture and even a video from my son who lives not so far away, even at Podol also. And I can't let my eyes stop watching because every leaf of this maple tree is shivering, and it's like a symphony, and we share this wonder with each other, this fall outfits. And I can't fail to remember the winter outfits. This was more than 25, maybe 30 years ago. We were driving and we went to the American mountains. I was with my friends. Our children were young and our old car was very old, and I was afraid whether it was going to climb the mountain or not. And so my entire attention was on how I'm going to cope with this ascent. I don't want to be stopping at the snowed over road with nobody there. And then I hear from the back seat, our little 4 or 5-year-old son says, "What a wonderful creation of God." And I can't believe this. That phrase I can hear from my professor of theology, or maybe the older New Testament survey professor. But from this boy, I looked at him, I turned around, and I almost got into the off the road, and he was just mesmerized by the beautiful mountains, beautiful snow-covered trees. The beauty is all around us at every step. Some people see it clearly. In our family, we have a book or a movie based on a book. That both the book and the film are dearly beloved. The children read the book, and my wife and I watched the movie. It's called Anne of Green Gables. Anne of Green Gables is the film. And there's this 9 or 10-year-old girl, Anne, and Matthew Gaspard meets her, who together with his sisters decided to adopt this girl from the orphanage. And so when they just get into the carriage or wagon and they go on together, she keeps being amazed at everything she sees at every turn and every step. The beauty of this place made the girl speechless. She was sitting in her seat and she was speechless at the white beauty that was all around her. "Oh, Mr. Casper," she whispered, "that place that we were passing, that white place, what was it?" "You mean probably the alley?" said Miss Matthew after a short but deep thought. "Yes, that's a beautiful place." "Beautiful? No, that's not a fitting word. And wonderful isn't fitting either. It was wondrous. It was like a miracle. That's the first thing I saw like this, that you can't even imagine being more magnificent. From that, I have this interesting pain in my chest. Do you ever have this pain in your chest, Mr. Casper?" "Well, I don't remember having a pain in my chest over a picture, but I have that more often when I see something that's really beautiful. But let's not call that wonderful place an alley. That name doesn't give anything. Let me think what I want to call it. The white amazement spot." Children have a way of noticing things. When we grow up, we notice wonders when we have good opportunity to send our photo through the internet. But children, for now, they're able to see that this is the one who is who's making all these wonders, amazing wonders, because his love endures forever. Who created the heavens and the earth, and his wisdom, for his love endures forever.
Нет, к сожалению, у нас нет уже времени останавливаться на Unfortunately, каждом we don't стихе. have time to go verse by Они verse. They're удивительны, эти all стихи. amazing verses. Этот стих, который мы The только что verse that прочитали, we он говорит just о том, read, что it Господь says that the создал Lord премудростью created by Своей, His основал wisdom, небеса, and He землю, founded the всю earth and вселенную. all of the У Него есть universe. эта He has премудрость, this great которую Он wisdom поручил, дал that нам He возможность delegated постигать, to us познавать. Когда мы to идем в learn школу, as we когда go to мы идем в school, институт, as we go когда to мы university, читаем as we read умные книги людей, smart books которые written изучали by это Его people who творение прежде studied His нас, то creation мы before us, познаем шаг and за we шагом, learn что step by Он step основал Своей that премудростью. what He Когда мы established познаем by His самих wisdom, себя, when we get to когда know мы узнаем, ourselves, when как we устроена know семья the way a человеческая, family of человеческое humans is общество, made, мы a замечаем, human что это society, we тоже notice чудо, that even потому that что is a miracle, иначе это быть because не может. otherwise Потому it что can't это exist. Бог, который It is один God творит who чудеса alone does великие. Он wonderful, сотворил great miracles. все He премудрости created здесь на земле. everything in His И wisdom here on человека, earth, и including a общество, human and и society, and взаимоотношения людей в этом relationship of обществе. people within the И все, что society, and есть здесь на everything there земле. is here on Он earth. сотворил He небеса created премудро. the И heavens потом in идет His wisdom. And then it прямое says воспоминание the или цитата из direct того, как quote Господь of творил how God в created первой книге, in the first book of первой Moses, главе in первой the книги Библии, first книги chapter Бытие, of Genesis. утвердил землю He на established водах, the earth upon the сотворил waters, светила and He великие, солнце created для управления great днем, луну и lights, the звезды для sun and the управления moon and the ночью, stars, ибо вовек for His милость love Его. endures forever. Все, что Он сделал, And everything He это Он made, сделал, He made потому что у Него есть because He милость. has А вы скажите, пожалуйста, love к кому or это милость? mercy. Who is that love towards? Какой-нибудь To планете some Венера? planet Какой-нибудь Venus? To дальней some faraway звезде star? Альфа-Центавра или еще Alpha каким-то там можно Centaurus, назвать, or какой-то whatever галактики else we want великой, to call которая some great больше, чем galaxy наша that is галактика. greater than our Все, galaxy. что Он сотворил, Everything каждую He звезду, created, каждую every далекую star, every планету, faraway Он planet, сотворил, He потому что у created Него есть because He милость. has И эта милость — это mercy, то, His что вот та love. самая And любовь, that's the love that которую Он испытывает к He нам. experiences towards us. Этот рефрен, That's Его His любовь навеки, term of reference. His Его love endures forever. милость So this refrain вовек. here, His love endures forever. Давайте сейчас посмотрим Let us look на now связь между at the милостью connection и between the любовью. mercy and Вы love. знаете, You есть know, слово «милость», there's the и word часто на русском mercy, and языке оно, very по often крайней in мере, the оно Russian, связывается it с is милостынью, подать милостыню. connected Или, with the может быть, alms, проявить милостыню showing побежденному mercy врагу. to А любовь — это the часто enemy у нас на who нашем you языке just связывается с beat. каким-то But романтическим love is more чувством. connected with А в some еврейском языке это было romantic по-другому. feeling. But Там in the есть это Hebrew language, удивительное it was слово different. There's a «хесед». different И это word, слово hesed. «хесед» или «хесед» — это Hesed. слово действия. And Это that's не an романтическое action verb. чувство. It's not a Это romantic не feeling. великодушие It's к not a врагу. Это magnanimity не to your великодушие enemy. к It's этому not a несчастному magnanimity человеку, to которому я a подаю свои homeless гривны. man Нет, who we share our это money with, слово but it is действия. an action verb. Это совершенно It is незаслуженная доброта и absolutely щедрость. undeserved Это не generosity and романтическая, kindness. не It's not romantic, утонченная it's любовь. not this Это refined верная, love, but it is надежная, a преданная loyal, любовь. Любовь, faithful которая никогда не love, сдается. the one И that когда я doesn't думаю о give такой up. And when I любви, think of то that мне kind of приходит love, на память then I еще am один мой друг, recollecting one more friend, который тоже a живет не friend так who далеко also от lives меня, not в so far Киеве. from me in Kyiv. Я назову его своим Let именем. me call him by my name. Его зовут Александр. That I give to him. Мы His name росли is вместе. Alexander. We Мы grew вместе учились together. играть на We скрипке. learned to Мы оба play the любили играть на violin скрипке, together. We потому что у loved нас the был violin общий друг, because который we нас had a заразил common любовью friend к who скрипке. Это было не потому, что кто-то нас taught us this заставлял, love for the а потому violin. It's что not мы because просили everybody своих родителей, чтобы made us, они but нас because we отдали asked for играть our на parents скрипке. to allow us to play the Знаете, если есть violin. что-то такое общее, If то there's это очень anything in близкий друг. common, then that's a Поэтому мы close следили friend. друг за So другом. we were У нас появлялись какие-то watching each other. увлечения, какие-то первые And we юношеские had увлечения these какими-то там first девушками. Мы делились этим hobbies and друг things с that we другом. loved, and we shared all of this with each other, Потом мы with this friend. женились. And then Мы были both of друг us у got друга на married, and свадьбе. we visited each other's weddings. У него была He had удивительная жена, an amazing wife, Тамара. Tamara. Она и сейчас есть. He still has her. Только последние лет Only for 10, наверное, about уже 10 years, она его не знает, не she узнает. can't Она лежит в recognize him. постели, She's и она его не bedridden, знает. and she Она не has no знает idea who никого. he is. She has no idea who anybody И он is. каждый And день, every и каждую day ночь and every night, he он заботится о ней. takes care of her. Он моет ее, он причесывает ее, он He переворачивает ее. Brushes давно her забыла hair, его. he А у него turns есть her этот хесед. around, and he takes care of her. And she has forgotten who he is, but he has this Такое hesed. сильное это слово. That's a very Такая strong word. верная, That's a такая loyal, преданная любовь. that's a faithful
faithful kind of love не всегда that видим. we don't always see.
Когда у нас происходит в And наших what семьях happens in our проблемы, families, sometimes we have challenges and troubles. и мы склонны We обвинять are друг друга о inclined to том, что blame each у other, нашего партнера, у that нашего our друга, partner, our супруга, с friend, которым our мы уже прошли не один год spouse, вместе, that we walked for many у years него together, или у нее не that хватает he or любви. she is lacking love. А это любовь. Если это она не And that спрашивает, chesed love есть ли любовь asks у твоего not партнера, whether my partner твоего has супруга love, или whether супруги. my Это любовь husband or действия. wife has love. Его It's an любовь action verb. вовеки, His ибо love вовек endures милостив. forever. Это та любовь, That's the которая kind of love никогда, that никогда never не ever сдается. gives Вот это up. какая любовь. That's the kind of love it is. Вы знаете, когда And you know, люди when посвящают people себя друг другу, devote themselves to each когда other, они when they любят друг друга, love each other, это часто заметно даже and you often see практически it в каждой clearly, нормальной, practically in every normal в каждом нормальном начале beginning этих of особых these любовных special отношений. love Не тогда, когда это relationship, not when it поспешно, is не тогда, когда too это случайно, quick or а тогда, by когда это accident, or настоящая, but it's when it искренняя is любовь, real, когда люди frank, sincere love, любят when друг people друга love each и other, готовы and посвятить where себя they are ready навсегда to друг другу. devote each И вы other, знаете, themselves to each other эти forever. моменты, которые, You know those которые moments в начале в жизни when at the каждый beginning of заботится о life другом, everybody taking care подать of the знак своего other внимания. to show Раньше это было attention, послать письмо and it друг used to другу, be like когда sending я в letters to командировке, each other when I am а on a жена business trip осталась and my дома. wife stays back Или home, or отправить sending по-особому завернутый этот, a specifically wrapped как тормозок называется, little обед treat, домой like в something to газету, eat, особым even if образом it is завернутый. wrapped in Или еще что-то newspaper, сделать. but to Это do какие-то something особые, может быть, nice, небольшие, но подарки. maybe И small вот little это вот как раз, surprises. вот здесь So вот, in ибо его that, любовь His вовеки, love endures ибо forever, вовек милость его, это и His есть вот mercy is forever. смысл That этого is the псалма. essence of О that том, что psalm, Господь that посылает God эти все sends удивительные these наряды, amazing весенние, зимние, весенние, outfits, летние, the все fall, эти the чудеса, которые summer, the окружают нас, winter, and the как miracles that знак surround своей us любви. as the Я sign люблю of His тебя. love, Но saying, вы I знаете, это не love только you. в том, что мы видим, You но know, it's это not еще only in what we из see, but истории. it's also Потому что throughout здесь так history, говорится. because it says Во-первых, Бог here, first of all, God показывает свою shows любовь His через love through те чудеса, the которые нас miracles that окружают. А surround us во-вторых, now, but это то, как Он secondly, проявил в through истории the way народа He израильского. revealed Потому что Himself дальше идет о and том, His как love in the Господь history of Israel. удивительным How in образом amazing ways вывел народ God brought израильский из the Египта, people of Israel out of Egypt из среды самой from великой, the самой midst of могущественной the империи most того powerful времени, empire at the когда они time, были полностью when they порабощены were там, а Он completely вывел enslaved, их and оттуда, He дал brought them out. He свободу. gave them freedom. Он поразил He этот Египет. Рукой took care крепкую, мышцей of простертую Egypt. разделил He struck море, them with a ибо mighty вовек hand, and милость He Его. split the sea, И for His love провел endures Израиля forever. And He посреди led его, ибо Israel вовек in милость its Его не midst, for His зверг love фараона endures и войско forever. его. And He brought Israel А from потом Он among вел and народ израильский через He пустыню. Вы можете себе представить swept в Pharaoh. пустыне, And then если вы He никогда не led были в Israel настоящей through пустыне, вы не the можете. Я был, я знаю, что desert. это If you have такое, never been в in the пустыне real desert, you оказаться. don't really Когда know what it кажется, is. I выйдешь have ты been, and отсюда to или be in the нет. desert when you see that, Особенно если далеко еще especially if it's идти. far away to walk. Здесь только один стих. There's only one verse Но about that. какой? But look at this Провел verse. народ свой He через led His пустыню. people И вовек through милость Его. the Поразил wilderness. потом царей His love великих. endures forever. Убрал To все эти Him who struck преграды, down всех great этих kingdoms, грозных царей He took и away all дал of им these землю obstacles, all of these amazing, обетованную, ибо вовек милость all of Его, these наследие awe-inspiring Израилю, рабу своему. kings, and He killed the mighty kings, and Но знаете, что He самое gave удивительное в inheritance этом to His псалме? people. Это And the то, что most этот amazing thing народ here израильский, он не is that какой-то the такой people of особенный, Israel is героический. not some Он не heroic какой-то такой nation. святой They're not some народ. super Он holy самый people. коррумпированный, They're the самый most ужасный, corrupt, the самый most глупый. horrible, the Он выбирает dumbest не тех nation. правителей. And Он делает they всякие picked the wrong самые kings. постыдные They свои поступки did в своей жизни. many sins and many Уничижение своим, потом оглядывается и actions that смотрит, are sorry, куда that they же я were дальше sorry пойду? for, and then they say, oh, come on, where are we Но going from Господь, there? Господь But любит, у the Него Lord есть милость. Он говорит, loves. He has моя mercy. милость с тобой And my навек. love endures forever, He Поэтому здесь says. написано, And Он that's why it вспомнил says нас here, в унижении He remembered нашем, that is ибо вовек us in милость our Его, lowest и state. избавил His нас love от endures врагов forever. наших, He ибо freed вовек us from our милость Его. И enemies. даже His love дает endures forever. пищу He для gives всякой плоти. Вы food слышите? to every creature. Can you Дает hear that? пищу. He gives Так что food. перед нами, Even the food кажется, that is здесь before были us самые seems великие to us that there were империи, greatest здесь непроходимые empires and пустыни, wilderness здесь были without народы, которые passage, and невозможно there were преодолеть. nations that А are потом, unovercomable. а пища, But а then без пищи ты food, you попробуй, try doing проживи. that, living through И это that without каждый food. раз
Он And дает every пищу свою. time he gives Не his тебе, food, не ему, не ей not отдельно. Он дает to пищу me, всему to you, народу. or to one person, but Здесь to так entire написано. nation. That's what it Дает says here. пищу He всякой gives плоти, food to и благоволит every милость его. creature. His love endures И forever. поэтому народ That's why собирается people вместе get together для того, чтобы in order to вместе эту пищу вкусить together и eat the возрадоваться, food and возблагодарить rejoice and Бога. give thanks to God. Бог наш Our был God герой is the истории, God of the истории hero of израильской, но history, еще history истории of Israel, твоей but и also the моей. history of you and I. На каждом шагу And at народ every step, израильский теперь the people of вспоминает Israel now remember Господа. the Lord. Это And поднялись они на одну ступеньку they went up one и step вспомнили про and Египет. remembered Ибо Egypt, вовек милость его. for his love И на endures вторую forever. And вспомнили they про go up the пустыню. other step. They remembered Навеки about любовь the его. wilderness, for his И love потом endures вспомнили forever. про And then they землю remember of the обетованную. promised И потом land. вспомнили And they remembered о том, что они в унижении how остались, were но they вовек in милость его во всех обстоятельствах. bad circumstances, but Можешь still his вспомнить love свои endures истории? forever. But can you remember И your вот мой story? друг Юрий, с которого And my friend начиналось наше Yuri, with сегодняшнее whom I рассуждение, started тот самый my Юрий, conversation который today, перегорел the после Yuri who burned 25-летней out after истории 25 удивительного years of служения, history of amazing создания новых ministry, церквей, establishing участия new в создании churches, новых participation миссий, in new ministry organizations, большущие планы. great Не только в plans одной стране, in more than за one пределами countries, этих стран. outside of the countries. Теперь And разбитое now все, everything is разбитые broken мечты. down, broken dreams. Ты можешь сказать, как And мы you can сегодня say, as слышали, we heard как дети, today, as the которые здесь children выходили. who came up in Кому-то front, Господь дает to большую somebody милку на 300 God грамм, gives a а может быть nice даже piece of килограммами chocolate, меряет. 300-gram bar of Посмотрите, chocolate, сколько or там этой милки kilogram. у Just look кого-то. at how А big что у that меня chocolate is. есть? And what do I have? В моей истории, In в my моей history, жизни in my есть life, страдания. and И my сейчас я нахожусь suffering, and в even таком now страдании, I что am не in the знаю, как suffering из that него I выйти, don't как know этот how to мой get out of друг here. Юрий, Like my которого мы friend назвали Yuri. Юрий здесь. Моя история My не history, такая my счастливая. Вы story знаете, is not as в прошлый раз happy. мы You говорили know, о last time we spoke мечтах. about И после этого dreams. нашлись And then there люди, were которые people who мы came здесь up to me here со всем and добрым желанием, with со всем every good добродушием wish and every сказали open мне, что soul said, все-таки you я know, ошибся, когда я I'm говорил о том, probably что mistaken мечты when это I said настолько that the важно для dreams нас. were that Потому important что for us. важно, Because по what is словам моих important, близких according друзей, to my которые the words сделали of мне my это close friends замечание, who это spoke to смотреть me, на мечты is to нашего look Господа, на at the Отца, dreams of our а не на Father, мечты of the Heavenly одного сына или Father, and второго not сына, on the которые dreams мечтали of не о one son том. or the other son who were dreaming of Вы the wrong знаете, я thing. отчасти с вами You know, I'm согласен. partially Только agreeing with отчасти. them, Знаете but only почему? partially. Потому что Why? Because отчасти, потому что эта partially история, because the story она о мечтах is сыновей, about the только dreams of если the не sons увидеть only большую if картину. you fail to see the bigger picture. Если не увидеть того, Unless you see что the один из fact моих that one of любимых my авторов, favorite писателей Генри authors, Клауд, Henry Cloud, назвал called разбитыми мечтами. У него книжка Broken такая вышла Dreams. He уже has a book давно published a довольно. long time ago. Называется It's called Shattered Dreams, Shattered разбитые мечты. Dreams. И вот я думаю, что So I это think разбитые that these мечты shattered блудного dreams сына of the в prodigal конечном итоге son привели finally его. brought him. Заметьте, эти самые Notice мечты, that it которые is the когда-то были dreams that такими used to be плохими мечтами. Он not мечтал worthy dreams. неправильно. He Он had думал о wrong том, что он dreams. может свою He жизнь thought of the things устроить that, в he каких-то, can может быть, take даже care of his добрых life, делах. maybe in Мы, doing как я уже говорил, good. можем себе Like we already представлять, что он said, we только can думал о imagine that распутницах, he, о блудницах. Это well, the старший брат так text думал, что thinks that так он he говорил о only нем. thought Этот, of bad который women and брат, который drinking and свою so жизнь on. провел с блудницами. But А там про него that's так не what сказано. Может быть, он the занимался там eldest son хорошими said, какими-то that делами. he Мы не was a знаем, swindler. хорошими или But we плохими, do но not он в read своих anything мечтах about хотел what это делать the сам. youngest son Вот в чем actually проблема. did, Не в том, or what his о чем life ты was about, мечтаешь, but о плохом we или know that хорошем, his life was о about doing it жизни с his way, блудницами или о doing жизни it с прекрасными on his поэтами, own. учеными или So it can художниками be about или swindlers, благотворителями. or it can be about Важно, с poets Господом ты and это хочешь делать или без benefactors, Господа. or Вот что but важно. what is important is И whether you want to do то, your что он life хотел with это сделать God без or Господа, without что он God. ушел And в дальнюю everything страну, the young son wanted to do куда его without вели God, его leading to a мечты. faraway country where Они привели his его, как мы говорили потом, dreams were leading, and they там, где он brought пас them свиней to the и place where хотел he was tending the съесть pigs and то, wanted чем to eat питаются свиньи, ему не давали. corn cobs, and nobody let him eat that. И вот эти
разбитые So мечты, these когда он увидел, что broken уже все dreams, when he разбито, уже saw не о that чем everything is мечтать. just broken, you have Теперь nothing to пробудили dream в нем about. But now they воспоминания brought up in о him том, откуда the эти мечты recollections as начались. to where these И эти dreams were мечты начались, originating from. наверное, And those я dreams думаю, это were не coming могло быть from по-другому, чем maybe тогда, nothing когда он смотрел на nowhere своего else отца, than на when его he looked работу at и думал, his я могу сделать father, his лучше. work, and he said, I Мой could отец do делает this хорошо, да, better. конечно, Yeah, он тоже неплохой my father is бизнесмен, у него doing тоже well есть and he has хозяйство, a good почему business занимать? and good Но я-то у household, меня but вот I какие амбиции. have ambitions. И теперь он You вспомнил know, об he этом начале, remembered вспомнил about об this отце beginning своем. and the И он process, сказал, and he пойду said, к отцу I'm going to своему. go back to И my вы знаете, к чему father. привели And you эти know разбитые what the мечты? broken Они dreams привели brought его him to? не просто к They отцу, brought him not они to the привели father его alone, but к brought him близким to a отношениям со close своим отцом. Тогда, relationship with когда his отец father. When обнял the его, father и когда он embraced остался him, and when he stayed в объятиях. in the embrace, Один из моих детей, one of my он всю children, жизнь for his entire life, уклонялся от моих объятий. wouldn't Все остальные hug любили me. обниматься, Everybody а loved этот нет. hugging me, but this Он не хотел son of обниматься mine никогда. never embraced me. Но, знаете, что-то But you know, изменилось. something Что-то changed. изменилось Something changed сравнительно недавно. comparatively recently. И какая-то радость для меня. And you can Я imagine надеюсь my для joy. него, And I что hope у нас joy for him стали as well, строиться that эти we are beginning to новые build близкие this new отношения. close relationship. Поэтому shattered dreams, Therefore, the несчастье, shattered страдания, dreams, the sadness, and the это не suffering так уж плохо. is not that И вы bad. знаете, больше And you того, know, если мы moreover, посмотрим if здесь, we look at то вы this, знаете, это you удивительно. know, Давайте it's еще разочек amazing. Let пройдемся. us go over this На again. что обращает внимание What does he pay автор этого attention псалма, to, когда the он author говорит of this psalm, when he об says истории? about the Он story? обращает внимание на About the ступеньки history, he talks страдания, about the потому steps of что suffering, 400 лет because for народ 400 израильский years, the страдал people of под игом Israel этой were suffering египетской самой under the могущественной империи. Это были ужасные страдания. slavery in Сколько Egypt. And поколений it was жило terrible там, suffering. How many когда generations они lived думали, there когда when they этому thought, oh, будет come ли on, когда is there конец? going to be an Вспомнится ли end to когда-нибудь this? Will обетование God Господь? ever remember his Сколько было promise слез to us? How пролито, many tears сколько were было shed? How насилия, much сколько было violence happened? How страданий, much слез. suffering И and потом второе, crying? And then secondly, пустыня. Вы the думаете, desert, пустыня the это не wilderness. Don't страдание? you think the desert Вы is думаете, a suffering? 40 Do лет you в think пустыне 40 ходить? Наша years страна сколько walking in ходит по the desert? пустыне? 30? How many Недавно мы с женой говорили, наверное, countries, еще how 10 many years осталось. has Дай our Бог. country's been in the wilderness? Но эти 30? годы So страданий are в we looking at пустыне, another 10? I hope that буквально will end there. But these или years of аллегорически, suffering это in the страдание, desert, когда мы не whether знаем, it's какое будущее ждет direct or наших детей, какая allegorical будет meaning, пенсия, it is куда difficult пойти лечиться. when we think, oh, what are we doing with Потом, our children? Where are they going to когда grow, начались войны, graduate, and where do когда they эти take care of the большие healthcare? And цари, then имена которых мы не знаем, after the но там они wilderness, упоминаются, there are wars. Масадский, And there are many это more тоже были тяжелые kings времена. besides И the когда пищи не Og хватало, and это what's his тоже other были name? страдания. Saigon. Посмотрите, каждую Those were ступеньку, also которую здесь предлагает нам посмотреть автор этого псалма, sufferings, and every это step история that the author страданий. Это не offers to us история is his history благополучия, of не suffering. история, It's когда у not тебя well-being килограммы story, выпивки, not не история, kilograms когда у of тебя все chocolate, классно, not the когда у story тебя when есть everything хорошая goes well одежда, and когда you у have тебя good есть clothes прекрасное and you have жилье, a когда у beautiful тебя place есть to хорошая live and you машина, have a когда nice все car and everything здорово у is тебя. going well. Нет, не No, туда обращает внимание that's Господь, not where когда the говорит, Lord looks at when he вспомни says, мои remember знаки любви, my signs of ибо love, вовек милость for моя. my Он говорит love тебе, endures он forever. говорит And тебе he и мне, он says, говорит, обрати look внимание to me and to на те you. Pay моменты, которые attention были to those самые times when трудные в it твоей was the жизни, hardest for когда you, тебе казалось, что уже when все, дальше you дороги thought нет. there's no Как way дальше строить to go, отношения? how to build a Как дальше я relationship, могу how can I выжить, если survive среди близких if своих, among среди, может быть, my даже dear семьи close своей я не friends вижу надежды, я and не вижу even my выхода. family, I А see no Господь way говорит, out, I see no hope. вспомни, And God says, в remember, эти in моменты those страданий moments of suffering, я как раз в that's эти моменты exactly when, посылаю at тебе those times, I am знаки sending своей to любви. you, Тогда, когда мечты разбиты, when когда the все dreams are то, к чему broken, ты хотел when прийти сам, everything you wanted ты to видишь, go что to уже on your дальше own, из этого you ничего не see that получится. it's not working anymore. Неделю тому назад A week у нас ago, с Ирочкой наши Irina and близкие I люди, очень близкие люди, пригласили на were invited by на very close постановку friends to пьесы a писателя, которого я, признаюсь, к стыду to a своему, performance. не был с ним знаком. I Я never слышал met это the имя, может быть, вы playwright читали его of, произведение, может быть, вы знаете maybe you его. know him. Зовут His name is Оскар Уайльд. Oscar И вот Oscar была Wilde, постановка, даже чуть ли не премьера and здесь, it was на one of одно his из его произведений. Мы performances. пошли,
Это premiering Wilde here. жил Oscar Wilde lived в Англии. in England.
большей частью своей жизни, largely во второй половине in the second half 19 of the столетия. 19th century. И это было And время it больших was a перемен. time of great change. У него большие были дарования, но He он was остался в very памяти talented, как человек, but который he remained in memory говорит as a man who часто talks about о грязи этой жизни. dirt of this life. Он и в этой пьесе And своей in this play, показывает he то, shows, что тогда особенно называлось гедонизмом, which was и он then показывает called hedonism, нищету и, and he shows хотя misery и тщетность этого and всего the vanity мирского of образа all of жизни. the secular way of life. Но об Оскаре Уальде никогда не Well, скажешь, you что never он can был tell of Oscar хорошим Wilde that he таким was especially примером для good верующих example людей. for believers. Напротив, о нем On the много говорят contrary, there's a печальных lot историй о том, как он of провел sad свою жизнь. stories said Вы about him, знаете, how я he led his life. заинтересовался But it made me заинтересовался этим wonder человеком. and to take interest in this man. Я вам хочу сейчас And I прочитать, want что to он read написал to you what he wrote уже ближе к концу своей closer жизни, to the когда он end of his оказался life when he turned out to be в той полосе, at которая the была полосой страданий. place of suffering for Он написал him. произведение, He которое он wrote назвал a по-русски, piece that называется «Из is глубины». called Кстати, «Из From глубины» — the это Depths. I hope this is correct начало одного translation. из псалмов книги It's «Псалтирь» in the beginning of the Ветхого Psalm, Завета. from the Old И Testament. он There's a phrase from вспоминает that. здесь And посреди, he вот remembers это как here, исповедь, как it's like a произведение confession, исповеди, like письмо his это было. a letter of И он confession. вспоминает He remembers о себе, о своей жизни. of И himself, вспоминает, что his life, одна из самых saying больших that проблем one of the greatest для troubles него, for чтобы him признать Бога, это to были admit God, страдания. it was difficult. Он не The понимал, как можно difficulties. He верить в couldn't Бога, если understand how есть can you страдания, believe как God if можно there's suffering? любить Его, How если can you есть love God такие if there's страдания. sufferings И like однажды that? описывает здесь, And one ему day he встретилась эта describes женщина, having которая met this приехала из woman who came Франкфурта, from Frankfurt, из Германии. from Она была Germany, очень and she благочестивой, was a godly глубоко woman верующей and deeply женщиной. believing И она woman. хотела, And she wanted чтобы Оскар Уальд for Oscar услышал Wilde что-то, to hear то, что могло something бы изменить that его could жизнь. И она ему change his life. стала говорить: And she started слушай, speaking ты to вот him. говоришь It эти says, примеры о том, что well, she said to him, you give these что examples страдания that тебе не дают прийти suffering к Богу, но ведь keep you from через coming to страдания God, Бог but говорит through к the людям. suffering, Это God как раз speaks в to people. страданиях It is Бог the suffering обращается к itself каждому that человеку. God speaks to Он people говорит through. ему: да что ты And знаешь? he На responds, каждом well, what do you тупике know? In Лондона every можно найти dead столько end of London, you страданий, can find so что much suffering никакая that not любовь Божья не any может love of их God пересилить. can overpower it. И вот что он And пишет. here's what he writes. Я жил раньше только для I used to наслаждений. live Я for избегал скорби и enjoyment. I страданий, каковы бы они ни avoided были. sorrow И то, and и другое было suffering, мне or whatever it ненавистно. was. Я I решил hated приложить it, все and I усилия, чтобы не decided to замечать make их, every то есть effort видеть not в to них notice лишь it, проявление to see несовершенства. only Они не входили в мою imperfection in жизненную them. схему. They Им were не было not in места my в моей life философии. scheme. They were Моя not in мать, my знавшая всю philosophy. жизнь My о mother, жизни, who knew часто everything читала мне about life, строки read Гёте. Кто с Goethe to хлебом me. слез своих не ел, кто в жизни целыми ночами на ложе плача не сидел, He's тот не quoting знаком Goethe с небесными властями. in И эти строки повторяла poetry. моя мать во всех горестях, которые постигли ее впоследствии. А я наотрез So my отказался mother used to quote понимать Goethe и принимать saying великую that правду, которую они those несли. who Я не know мог этого suffering also постигнуть. Я understand совершенно life. ясно But помню I как couldn't разговоре, о котором understand идет him, речь. and Я I сказал этой remember женщине, которая in сама этого this не подозревая, эта conversation цитата with действительно помогла мне a вынести woman бремя моих who несчастий, helped me что в even одном realize тесном the лондонском load закоулке of достанет горести, my чтобы sorrow, доказать, that что Бог every не dead любит end of человека, и что London is само enough to наличие understand страданий, that хотя это God были doesn't love всего-навсего people, and the слезы ребенка в уголке availability of сада, пролитые suffering из-за совершенного или несовершенного поступка, уже беспросветно is затмевает весь лик творения. Я был overshadowing глубоко неправ. the Она сказала мне об этом, beauty я не of мог ей creation. поверить. I was Я deeply находился wrong. She вне told той me, but I сферы, где couldn't можно believe обрести her. такую I was веру. outside of the Теперь мне sphere кажется, of что только gaining любовь, that какова бы faith. она And ни now I была, understand может that only объяснить love, тот whatever it is, could неимоверный explain избыток this страданий, excess которыми of переполнен suffering мир. that the world Другого is filled объяснения with. я не There is no нахожу. other explanation that I could find. И вот оно объяснение. And here's the Вот оно объяснение, explanation. к которому мы, The конечно же, explanation that приходим в of конце course, нашего we of рассуждения course arrive at the end of our о том, discussion. почему As благодарить, to why и we в чем thank любовь and what is love проявляется, about, how it даже is тогда, когда мы ее не manifested, видим. even if we can't see it. 135-й псалом – это Psalm псалом, который еще 136 is называется a psalm that is also called «Большой или великий the Халель». great Это один из тех псалмов, которые пели, song. повторяли все This is the правоверные psalm евреи that на all особые of праздники, the такие как праздник Jews Пасха. repeated in special И этот holidays like псалом Easter обычно пели and or Passover. And this после is the третьей psalm чаши, that тогда, was когда sung все after собирались на the пасхальную third cup вечерю. when everybody got together for the Passover meal. Евангелиста Матфея, 26 And главе, Matthew in his chapter и 26 of the Gospel, евангелиста and Марка Luke in написано,
I написано also write.
одни и те же слова. the same words, Что тогда, когда они that at the time when they took the cup, по описанию является третьей which чашей, according to description то is они, cup number 3, воспевши, after having пошли на sung a гору psalm, they Илионскую. went up to the mountain of Ilion, Они пели этот Mount самый of великий Olives. Халель. They were singing this worship song. Это была последняя This was the песня, last song которую пел that Иисус перед тем, Jesus как Он sang пошел before на he went to страдание, his к Гефсиманию и suffering, to потом на гору Gethsemane, Голгофу. and then to the Calvary. И когда Он And when поднимался по he ступенькам, went up the когда его вели steps, when he was в дом led to the Каиафы, я по Caiaphas этим house, ступенькам тоже поднимался. I Вы was- тоже будете подниматься, если поедете с нами вместе следующим летом в Израиль. Каждая ступенька, на которую он поднимался, это была ступенька, ибо вовек милость его, любовь его навеки. Каждая ступенька, которая вела его на Голгофу, это была ступенька, которая отзывалась у него в душе, у него в сердце этим рефреном «Его любовь навеки». Это та любовь, которую Он проявил к нам тогда, когда каждый из нас перестал помнить своего Творца и Создателя, превратился в растение, которое не способен духовно откликаться на Божий призыв, потерял всякую память о чудесах Господних. А Господь в этих обстоятельствах проявил то, что Его любовь до конца, она навеки. И когда мы с вами смотрим на такую любовь, когда мы смотрим на ту любовь, которую отзывалась с каждым ударом гвоздя в его руки и ноги, это в этой последней песне великого Халеля. Его любовь навеки. Когда мы смотрим на Него, то это единственное, что мы можем сделать с вами. Это мы можем возблагодарить Его от самого сердца, признать Его любовь и сказать: «Да, Господь, моя жизнь навсегда Твоя». Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, который является напоминанием о том, что Ты возлюбил нас. И во всем, что нас окружает, Ты посылаешь нам эти знаки, признаки Твоей любви к нам. Той самой любви, которую Ты проявил к нам на Голгофе, на кресте Голгофском. Той самой любви, которую Ты проявил, когда Ты творил небо и землю, когда Ты создал эту удивительную осень и не менее удивительную зиму, весну и лето, когда Ты творил каждую планету и каждую звезду, когда Ты творил все на этой земле ради нас. Господи, мы благодарны Тебе, что, сотворив это все, Ты не оставил нас погибать в наших грехах. Но Ты пришел к нам на землю для того, чтобы умереть за нас, чтобы доказать нам, что Твоя любовь навеки. Тебе честь и слава, наш Господь. Аминь.